It's like going, come no? Yeah. Come. What purposes you are coming? What is which district? Tiruvannamalai. And atrocities in? That is in Steepermudu, Kanjipuram district. Kanjipuram district. And you could talk the same thing with the Parandur. Remember we went to Parandur last time? Parandur airport issue. They are going ahead with the project, arresting people. So you can highlight that. Yes, Parandur airport expansion project. Despite the people's resistance, they are going ahead as if the people don't exist. And then Ennur, Coromandel International Limited, ammonia gas leak happened in December. Oil leak. Oil leak and also the ammonium gas leak. People are on a strike for. What are your questions? I mean, I've just arrived. I'm yet to go through the programs. Tell me, what are your questions? See, we are here today, first of all, for the land rights conference. Because today, land is not just soil, it is gold. And those who are eyeing on the land are causing eviction in the name of development. And especially those who are targeted are the urban slum dwellers. Whether it is in the name of flooding or climate change or in the name of some kind of development projects. Since 2015 in Chennai, not less than 14,600 families are evicted. They are not given in situ rehabilitation. They are thrown out on the outskirts of the city where the livelihoods are affected, children's education is all violation of human rights. So we are asserting our right to housing and all amenities, education and everything for everyone who is not poor. They are in a sense rich in the human resources. They are building the high-rise buildings. They build these kinds of, all infrastructure. But they are the one who face even demolition of houses using force. Even the tsunami-affected people are yet to be rehabilitated. I was shocked to know because we were in Kadaluru with Irula Adivasis and they faced death, not just health problems. So it is all about the land. Even in the Perandur airport, is that the priority? In the name of development, international airports are not the priority. There are many international airports which are sufficient. And that area is full of water bodies. It is very rich in natural resources. And people are not for giving lands. So the consultation with the local communities and their consent has to be a must. This is an international principle of free, prior, informed consent. And there are a number of United Nations covenants and conventions which are also violated, constitutional rights are violated. So we are here for that. We are also to look into the atrocities against Dalits. 13 Dalit families are facing hell. Decades they have been fighting for their land rights. And who has given them land, who is not, all questions are yet not resolved. SIPCOT kind of project. Tutukodi, everything, We are not against development, but we are against displacement and destruction in the name of development. But when the process of planning development projects is not democratic and it is not based on sustainability and justice, these two things are talked about in every single international document. And it is also reflected in the Constitution's directive principles and fundamental rights. But those are not followed. Okay. So we are here with SP Uday Kumar, who has been fighting against the Kudankulam and the nuclear power, Arul Das, who is fighting with the unorganized, so-called. They are not unorganized, they are organized. They are unprotected sector of workers
who form 95% of the working population in India. He works with them, he works with the Dalits, and all of us together with women's power are for justice. Pardon? The government, TMK government arrested by the Thiruvannamalai Sipcot. We are going there today, and that is under the Gundas Act, which is absolutely false. Absolutely false. There is also another activist called Arul. He has been working to save people's right to life. That is not a crime. That is not terrorism. But we all experience this. Whenever we question any project in the name of development that is causing displacement, disparity and destruction, we are challenged. We take up that challenge. It is with courage and commitment that we have to proceed. அதான் அவங்க சொன்னாங்க, நாங்க வளர்ச்சிக்கு எதிரானவர் கிடையாது, யாருக்கான வளர்ச்சி. ஏற்கனவே ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்கு, அந்த இப்ப இன்னொரு பரந்தூர்ல ஒரு விமான நிலையம் கொண்டு வரீங்க, அங்க 17 குளங்கள் இருக்கு, ஏரிகள் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் 3 போக 2 போக விளையக்கூடிய விவசாய நிலங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் அழிச்சிட்டு நீங்க ஏன் நீங்க விமான நிலையத்தை கொண்டு வர்றீங்க? எந்த நிலமும், அதாவது விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படாம இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்க விமான நிலையத்தை கட்டுங்கன்னு தான் அவங்க சொல்றாங்க. தமிழ்நாட்டு அவங்க வருகை தந்ததுக்கான காரணங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள். அவங்க நில உரிமை மாநாட்டில் கலந்துக்கிறாங்க. அது மட்டுமல்லாமல் ஸ்டெல்லா மேரிஸ்ல நடக்கக்கூடிய மாணவிகளோட கலந்துரையாடல், எண்ணூர்ல நடக்கக்கூடிய எண்ணெய் கசிவாய்வு பிரச்சனையும் அவங்க சந்திக்கிறாங்க. உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ் வேணும் சொல்லி லாயர்கள் போராட்டம் 2வது நாள் தொடர்ச்சியா காலவரட்டை உண்ணாவிரதம் இருக்கு. அதற்கும் போய் சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதை முடிச்சிட்டு 4 மணிக்கு அவங்க லலா காலேஜ்ல புத்தக ரிலீஸ் ஒன்று இருக்குது, அதுல கலந்துக்கிறாங்க. சாயந்தரம் 6 மணிக்கு 6:30 மணி ஒரகடத்துல தலித் மக்களுடைய 13 குடும்பங்களுடைய நிலங்களை சிப்காட்டுக்காண்டி கையகப்படுத்திருக்காங்க. பூதான நிலம் கொடுத்தது. அந்த பூதான நிலத்தை நாளை தினத்துல மேல்மால் சிப்காட் திருவண்ணாமலையில் நடக்கக்கூடிய மேல்மால் சிப்காட் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து அவங்க கலந்துக்கிறாங்க. இதுதான் அவங்களுடைய நிகழ்வு. And we expect the Stalin government, which is a part of the India alliance, and we expect the Stalin government that is a part of the party that is a part of the India alliance, and number of other parties with the Dalit Panther Party and others who have also fought with us on other issues. If they are a part of the government, this government is expected to hold a dialogue with the people's organizations and then only take a decision, and also to act on the basis of democracy and the constitution, not without it. Otherwise there will be no difference. Then it will be no difference between Modi and Gandhi. You see, so it is very necessary to really save land, water, forest, save communities, save everyone's right to life. SP Uday Kumar will have a word. You asked, asking your opinion for rocket. Yesterday Modi ji rocket launching. You know, asking question. See, launching many projects is taking place. Yeah, just yesterday or day before in Madhya Pradesh, number of projects, including dams in Narmada Valley, are launched online. But what are those dams where the impact assessment has not taken place? Adivasis, Gram Sabhas have not given consent. So under the PESA Act, under the Environment Protection Act, and without the clearances, the dam cannot be inaugurated. But this is happening, and forest is getting finished. Then how will we get oxygen? The green ventilators are finished. So not only corona, many viruses will enter in. So that is not considered as necessary. Forest Conservation Act is amended against conservation of forest. So we have to be with the Adivasis, we have to be with Dalits, we have to be with slum dwellers. That's our role. No.
ஏற்கனவே வந்து வேங்கை வயல்ல புதுக்கோட்டை வேங்கை வயல் விஷயத்துல ஏற்கனவே மேதா பட்கர் போன வருஷம் வந்தபோது கடுமையா கண்டிச்சாங்க. அந்த சம்பந்தப்பட்ட கிரிமினல்ல ஏன் இது வரைக்கும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அரெஸ்ட் பண்ணலன்னு சொல்லி ஏற்கனவே வந்து புதுக்கோட்டை வேங்கை வயல் விஷயம் பத்தி பேசியிருக்காங்க. தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு ஏற்கனவே வலியுறுத்தி இருக்காங்க. ஆக்சுவலா இது வரைக்கும் அரசாங்கம் வந்து நடவடிக்கை எடுக்காதது ரொம்ப வருந்தத்தக்கது. இந்த காலகட்டத்திலேயே இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கிறது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயத்தையும் ஏற்கனவே வந்து அவங்க பதிவு செஞ்சிருக்காங்க. விரிவா பேசுறதுக்கு 3 மணிக்கு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு ஸ்டெல்லா மேரிஸ் காலேஜ் இருக்கு, அதுல பேசுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ. We'll talk about flooding of Chennai and the river projects in the press conference in the afternoon. Okay. மற்ற விஷயங்கள் சென்னை வெள்ளம், மற்ற இந்தியாவில் உள்ள பிரச்சனை, மற்ற நர்மதா பிரச்சனை, மற்ற கூடங்குள பிரச்சனை, ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனை, எல்லா பிரச்சனையும் சேர்த்து 3 மணிக்கு பிரஸ். தேங்க்யூ. Got submerged suddenly because Prime Minister wanted to celebrate the birthday of the Prime Minister was to celebrate it at the dam site, so they did not open the gates and then the flooding took place. I will talk about it in the afternoon.